Morning pisasi manusok ke Happy Father's Day apni kan sob oborde chiso laga naam loi gine hai apni kan ke salam jonai dia se ajide hole to bobo thaka de hole to father's responsibility baba khan laga ki kam ase responsibility ase to ekta duita pishi nokobo ekta duita importance point kan apne kan lo de ami share kori dibo Father's Day to hole kinaga start korise aro kon bara initiate kori gina start korise hetu he ami a brief background of Father's Day laga ami koi dibo etu to hole to amana thaka maiki ekjon bara start korise hetu naam do hole Mrs. John Bruce Dodd koi gina ekjon taidu hole to Spokane down Washington de thaki she aro hetu in the year 1909 de 18 the church service day 18 gora dem de etu laga tin do hole Mother's Day program thaki she etu Mother's Day program de daigena dai 18 gora dam de tai laga pastor bra etu amalaga morom do preach gora dam de tai amalaga morom do tai tu le experience kora nai tu le amadu tai chutu time bra mori gina chai sheo tai itu garne tai do amalaga morom do tai life day experience one hole bi tai do bra tai laga papa morom do yat kurishe aman na thakile bi papa bra tai kan 6 of them do Christian laga discipline de tai kan ke raise kuri gina tangor korbo dia tu tai papa laga morom do phal bra janishe etu din de tai church bidor bra decision loise ami laga papa ke honor koribo lage aro dunia de sob papa khan ke bi ekta tin loi gina papa din phal koi gina celebrate koribo lage koi gina dai Spokane president logodi jai gina every year de amigan amalaga tin fagina celebration kora nishina papa khan tin bi manibo lake bona gi koi gina dai edu suggestion korise edu suggestion kora do dakhan bra accept kori loise aro hetu din bara every year June third Sunday de hole papa din lobo koi gina Christian sob church de celebrate kori jaishun de hole edu Mrs. John Bruce Dodd laga baba kon dai ke chonom din ase nagabi ami koi dia se the responsibility of the father in the family to hole ami kan yade Genesis 18 verse 17 and 19 Othabra Kwanishna Abraham to hole tangor responsibility Pokhigina Thaka ekjon baba thakise Abraham's life to American saishibule to American sob jane historical fathers and figure of the faith be American kobo bare Abraham laga responsibility do bishi tangor ekta thaki kina he dai Isor ke manigina thaka ekjon ase aro Abraham laga responsibility do tai Isor logode bisas thaka ekla noya holebi tai laga family tai laga osor de kiman jon thake tai edu responsibility do ki ase kule do tai phal bra Isor loigine he Isor bisas korigine he taila family do akede para nishna Isor bra kwa nishna tai do a mighty of nation hobo koigina kwa do Abraham logo de he Isor bra he do place tai promise kora do dia do ami khanti kishe Isor bra dai logo de kosam kora do hole inika se Isor bra ki promise korise hedu koribo aro Abraham logote Isor pra ekun nolokabo inaka pikuishe
tai laga descendant do pishi hobo aro ami Abraham karne he dai laga descendant do place kori dibo koi kina bi Bible de ami khan pori kina dikha nishina isobra koise holibi dade hedu place koribo karne condition ekta thakise condition thaka do hole do descendant kan pra ami laga kotha do mani gina balan kori gina thakise kole do ami taike taila descendant kan ke place kori dibo koi gina Abraham to isobra enaka koise Abraham to isobra khushi pa ekjon thaki baba ekjon thakise yade amikan responsibility kwa to hole do baba ekjon logode isobra responsibility aro family upor responsibility baba ekjon logode thaka do hole Proverbs chapter 22 verse 6 te etu enaga koi kina se train a child in the way she should go and when he is old he will not turn from it edu have big responsibility baba do choka phitor pra he etu jani gina etu kan cholai gina responsibility to loi gina family to chaile to eku tuk no hobo yade koa nishna Proverbs chapter 22 verse 6 te koa nishna apni laga bacha khan ke phal niyom de isor laga ichha de isor laga will de ami kan train koribo lage enaga hoise gole tu kidabi dai khan pahori naja aro kidabi biya rasta de naja etu kan ke ami kan shigabo lage ami kan isor rasta de bajagan ke shikai dia do takhan kidabi etu pahori najabo holebi hetu teaching to takhan munde rakhe kina hodai din takhan akede paribole paribo hetu be a big responsibility for fathers that God has given to us. Father is a provider. Etu bi kui gina se father do hole to family ekta de provider ase ki holebi family needs kan fathers kan brehe fulfill kori dia ede koanishna 1 Timothy chapter 5 verse 8 koanishna if anyone does not provide for his relative and especially for his immediate family he had denied the faith and worse than an unbelievers yadi koanishna kon mano tailaga relative aro tailaga family ke provide koribo na parado hoile do taidu tailaga biswas to deny gore aro taidu hole do isor na jana mano nishna hoi jai kinabi koi ase aro yade amikan sawol ekta amikan nijor kobuli thaka do hile do papa ekjon hoi kina responsibility pokha manu ekjon hoi kina tailaga family ke raise koribo na parishi bole tailaga family ke support koribo na parishi bole to hedu do hole irresponsible person bi koi irresponsible person ko atu hole to tai do taila life to be phal bra kher koribo na pare hedu do isor laga osor de hedu bi kaldi ekta kam ase hedu garne so papa keman jona se amik nijor laga responsibility ki ase nijor laga kam ki ase hedu kan sob amikan jani gina effort de gina koribo lage holibi dukan koribo karne amikan isor logode mane hodai din hokti takot mangi kine he amikan life to jabo lage into to be isor kotha pra koi ase the Bible verse kwatu hole papa responsibility tangor to family ke sabo lage kwa nishina papa laga kam ki ase nokora aro fulfill nohoa khan tu hole biswas te na thaka hoi jai kenabi yade Bible da dikhi ase aro responsible nolua baba do hole isor na jana manu khan prapi pia hoi jai kenabi yade Bible de likhi ase yade the father responsibility to obey God yade ami kobo thaka do father ekjon baba ekjon responsibility bukha ekjon do hole do tai do first things tai koribo lage do obey the God's rule obey the God's law yade koi gina ase Deuteronomy 6 verse 4
and 9 te koi kina thaka do. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your strength. Yadi Deuteronomy 6 verse 4 to 9 di kwa ni sina. Yadi kwa do le, hear, O Israel, isor pray naga kwa do le do. Muda khan, baba khan ke responsibility diya do le do. Kwa ni sina, Israel manu khan, isor ekta he ase de. Hidu garni, apni laga isor do, apni laga sob mon di gina moram kori bide. Apni laga life sob di gina moram kori bide. Aru apni laga takot ke man ase, hidu kan chulai gina isor ke moram kori bide. Idu enaga kwa do le kon ke kushi kule do, ami khan moda mano aro baba ekjon hua manu ke responsibility hetu kan ke isor pra tiside. Aru yade koishi aro nichide pori gina jaise kule do, nachi dia do le do hotai din apne laga munde rakhi bide. Aru apni khan la bacha khan ke bi hedu ke koi di bide. Hedu oporde he bacha khan ke race koi bide koi kina se. Hedu laga commandment do apni kidia khor de bohadam de hole bi, apni rasta de jadam de hole bi, aru apni khomadam de hole bi, aru apni uthiadam de hole bi. Hedu do le ekta symbol nishina apni laga hat te thori bi, aru apni laga forehead te pandi gina rakhi bi. Aru yade kuishe ami edu commandment dia do hole do apni laga frame, door frame de, apni laga dorza laga oporde hedu pain gori gina etu likhi gina rakhi bide apni khan laga kette hole bi koi gina isor pra etu ekjon moda ke eman dangor responsibility dia do ami do aji korea sene mani asina nai baba khan ekbar apni nijor hodi gina sabido apni ke apni bhabibo paribo baba ekjon ase koi gina na jane gina ki ami khan life to family to cholai gina thaki po pare. Hidu isor laga commandment ki ami khan ke dise. Hidu kon ami palan gori gina family to loi naja karne aji bishi manu do papa ekjon thaki gina papa na thaga nishina duk khudna de family to thaki ase bi ami khan dikhi ase. Edu kon ki karne hoise kole to ami isor laga kotha to ami khan laga mon de na rakhe. Isor laga vachan do ami khan na jane. Isor ke ami khan na jana karne hedu kan khutna do ami laga family de aji ahi ase. Hedu garne honilo bi aro chanilo bi ajibra baba ke man jona se sob oporde isor par responsibility first priority dibola kya hole edu do hole. Love your God with all your heart, with all your soul and with all your strength. Edu inaga ami kan bhabigina lobo lage tida he mane isor bra amila responsibility dia do ami kan whole gori gina jaise bole do isor ami kan la pichide thakibo, isor ami kan la agede thakibo, isor ami kan la left right di thakikina ki brabi ami kan ke tukni di gina isor bra bha bra loi jabo. Edu kwanish na edu ami kan ekla no hole bi isor kotha de kwanish na edu responsibility dia do hole edu apni pacha aro maiki keman ase society de edu kan bi kobo karne apni la responsibility ase de kogina. Hear, O Israel, Israel indicates the main those days. Edu nishina ajibi amikan ke isor brai do responsibility do lobo garne amikan sobo kori koi ase. Father love his family koi kina bi ekta amikan dikhi ase. Responsibility dia do hole do isor logo de thaka baba ekjon bra tai laga family do moram kore. Ephesians chapter 5 verse 25 and 28 te koa nishina. Isor logo de thaka baba ekjon bra family to protect and care and love to shown ho lage bigna bi amikan yadi dikhi ase. Pisasi mano kan amigan yade ki kunigina paise bole to yade Bible verse te koa nishina. Husband, love your wife just as Christ also loved the church. Who are the church? Church includes you and I.
church ko adu le du manukhan ki kuishi de edu karne isor pra ko adu papa ekjon apni laga maiki do moram koribi ki mane Jisu Christa pra bi edu tai laga church do moram kora nishina amigan laga family aro amigan laga maiki khan ke moram kora do hole ki ase hole to yade tai laga kora nishina koribo lage tai laga life to kinaga tai protect care kore hedu nishina family opore bi amigan care koribo lage aro love koribo lage kana bi isor kotha para koi ase sadikan pisasi manukan sob opore aji dangor din de apni kan sob opore isor laga blessing didi bogu kena bi ami pathana kori dia ase aro kiman jon chukra chukuri bacha khan ase aji apni ahigina papa thagigina Father's Day celebration koribo para to apni do hoile pisi blessed children aside amigan nishna papa na thaka to papa ke wish koribole mon thakile bi they are no more they are gone na tai kan du jai jeshi do amigan bhal kam kori dibo kole bi bhal kam koribole kori dibo karne amigan itia homai nai ami ala time jaiche itu warne giman jon papa thaka bacha kan do hoile respect your father obey your father word enaga hoise bole do apni isor pra place kori dibo do amigan isor na dekhiye holibi tikhala ka isor do apne la papa asidi agiman jon ase apne la responsibility do damor asidi not only care about your family but you have to love your God with all your strength so pra ki possibility apni paribol koribo para thikina ase hitu kan loi kina isor ke manibi ro itu egla no hai even the society apni laga dangor responsibility ase society biya ase koe society to biya howa nai do sadikan apni bhal hoise gole to society bi bhal ase to first thing remember you are the responsible person of the society kon bra hedugan society to bhal koribo rukhi thaki ase apni nijor bhal hoi sabi to poila then you will see the other goodness of their life count gorigina na saigina amigan manulaga mystic to he saigina society biya ase church biya ase family biya ase no tade apni la responsibility ase Ibrahim laga responsibility to ki ase bole to isor pra gole hedu one tai follow up kore isor pra jabi gole tai jai isor pra thakibi gole tai thakya ekjon papa ekjon thakiside especially papa khan do isor pra bishi moram kori ase de civil person ekta father hoigina amigan family de aro society de aro church de amila kam ase koigina ami ekta responsibility loigina akiri paribude koigina sob oporde isor laga nambra hedu the father responsibility koigina edu apni an sob oporde koi di ase God bless you have a nice day and have a blessed Father's Day ahead.